Requesting UVJ Technologies Women's team to proceed to the registration desk for the registration formalities, please. UVJ Technologies Women's team, please. വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈനായി പഠിക്കാവുന്ന നല്ല ജോലി സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകളുണ്ട് റോജർ സോഫ്റ്റിൽ. റോജർ സോഫ്റ്റ്, ദി നമ്പർ 1 സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈനായി പഠിക്കാവുന്ന നല്ല ജോലി സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകളുണ്ട് റോജർ സോഫ്റ്റിൽ. റോജർ സോഫ്റ്റ്, ദി നമ്പർ 1 സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈനായി പഠിക്കാവുന്ന നല്ല ജോലി സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകളുണ്ട് റോജർ സോഫ്റ്റിൽ. റോജർ സോഫ്റ്റ്, ദി നമ്പർ 1 സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈനായി പഠിക്കാവുന്ന നല്ല ജോലി സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകളുണ്ട് റോജർ സോഫ്റ്റിൽ. റോജർ സോഫ്റ്റ്, ദി നമ്പർ 1 സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈനായി പഠിക്കാവുന്ന നല്ല ജോലി സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകളുണ്ട് റോജർ സോഫ്റ്റിൽ. റോജർ സോഫ്റ്റ്, ദി നമ്പർ 1 സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈനായി training institutes are like that. Big expectations, little outcome. That's why I recommend Roger Soft. No fake promises, no phony claims. Just real hardcore training. That surely gets you a job. Just try it out. Software training. No fake promises, no phony claims. Just real hardcore training. ജോലി കിട്ടാനും അത് തന്നെയല്ല നല്ലത്. That's why I recommend Roger Soft. Just try it out. Roger Soft, number 1 software training institute. No fake promises, no phony claims. Just (2023). To the legs. No signal from the umpire. That's a good ball to start. That's well bowled. Very well bowled. A back of length delivery. Another good delivery, and that's first wicket here. Clean bowled, and Aradhi is walking back.
What a delivery that was from Shruti of EY. You can see the happy face of the EY coach, Anis. Anis P. Rajan, the mentor, instructor and the coach of EY women's team. And no ball signal by the umpire. And here is the first runs on board for Keyvalue. Surya is off the mark with a single. And that's a free hit. That's well played. Trying for a single. Denies from the non-striker. That was a lawful toss. Two runs on board. This is over number 1 here. That's well played. Good fielding from Shruti. And that's the end of over number 1. Very good over from that. From her, and the score is 2 for the loss of 1. New bowler Annie. Annie, the new bowler, into attack. That's well bowled in the air. Very well played. That's a good shot. And the score moves to 3 here. Surya batting on 2 and Sitara on the other end. That's well bowled in the air, and that's wicket number 2. Sitara is walking back, and Joseph got the first wicket. And he got the first wicket here. Wicket number 2 down for Keyvalue. 3 for the loss of 2. An interesting contest is happening here between EY Women's and Keyvalue Women's. This is match number 1 here for the Women's Cricket Tournament. That's very well bowled. Very well bowled by Annie Joseph. That's again in the air. Calling for a run. Very well fielded. Another single, and Lakshmi is off the mark with a single. 4 on board. This is over number 2. That's very well bowled. Very well bowled. Another dot.
Surya is at the striking end. And he with the ball. This is over number 2. This time to the leg side, waiting for umpire signal, and that's a wide. Wide signal by the umpire, another 1 run. The score moves to 5 here. That's well played. What I shot, that was 1 bounce boundary. And the score moves to 9. Surya strikes, and that's the first boundary of this match. Over number 2 completed. 9 runs on board, 2 wickets down. Here comes the new bowler into attack. That's well bowled. With a genuine pace. This is over number 3. Shruti bowling to Lakshmi, who is batting on 1 of 3. This time to the leg side. Wide signal by the umpire. That's well bowled. Very well bowled. What a comeback from that bowler. This time to the leg side. Very well played by Lakshmi. The score moves to 11 here. 3 more to go in this over. You're watching the match between Keyvalue and EY here in United Sports Centre. That's well bowled, and that signals wide. Wide signal by the umpire. Another 1 run added to the total. The score moves to 12 here. Another good delivery here. 2 more to go in this over. 12 for the loss of 2. That's in the air. Another dot ball. The ball to go. That's clean bowled. And Surya is walking back to the pavilion. And the celebration is on. Wicket number 3 down here. And here comes a new bowler. Priyanka to attack for EY. Priyanka with the ball. Lakshmi on strike. Over number 4. That's well played. To the legs. Very well played. Another single. The score moves to 13 here. Here comes the new batter into the middle. Nishi and Tommy for Keyvalue. Good leave from the batter. That's a good leave. Another 1 run added to the total, and the score moves to 14. Wide signal by the umpire.
That's well played. Very well played. Another single and the score moves 15 here. Over number 4 in process. That's well played, well timed. Calling for a single. Good throw too. The one run added to the total and the score moves to 16 here. 9 more balls to go in this match, in this innings. That's well played to the offside. Another single here. This time from the bat of Nishi. .4 overs completed, 17 for the loss of 3 wickets. That's in the air. And that's one bounce boundary. Another boundary here. Very well played by Lakshmi. The score moves to 21 here. Very good over for Keyvalue. 9 runs of that over. With a ball to go in this. That's again this time straight to the bowler. And that's the end of over number 4, 21 for the loss of 3 wickets. Good over for Keyvalue. That's well bowled. 2 dot balls in this over. 21 on board, 3 wickets down. That's a dead ball signaled by the umpire. Another 4 balls to go in this over. 21 on board, 3 wickets down. Another good over. Another good delivery here. 3 dot balls in a row from Diana. Another good delivery. 4 in a row. 4 dot balls in a row. That's in the air. That was a good run. Very good run from Nishi. Another single and the score moves to 22. To the leg side. Well left. Another 1 run. With a ball to go in this over. 23 on board. 3 wickets down. That's in the air. Oh my word. He drops that ball at the last moment. And that's the end of 5 overs. 24 on board. And the target for Eva is 25 in 5. Now I request the captains of UVJ and TCS Women's to come up for the toes in the middle. I request the captains of UVJ and TCS to come up for the toes in the middle.
വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈനായി പഠിക്കാവുന്ന നല്ല ജോലി സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകളുണ്ട് റോജർ സോഫ്റ്റിൽ. റോജർ സോഫ്റ്റ്, the number 1 software training institute. വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈനായി പഠിക്കാവുന്ന നല്ല ജോലി സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകളുണ്ട് റോജർ സോഫ്റ്റിൽ. റോജർ സോഫ്റ്റ്, the number 1 software training institute. വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈനായി പഠിക്കാവുന്ന നല്ല ജോലി സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകളുണ്ട് റോജർ സോഫ്റ്റിൽ. റോജർ സോഫ്റ്റ്, the number 1 software training institute. വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈനായി പഠിക്കാവുന്ന നല്ല ജോലി സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകളുണ്ട് റോജർ സോഫ്റ്റിൽ. റോജർ സോഫ്റ്റ്, the number 1 software training institute. വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈനായി പഠിക്കാവുന്ന നല്ല ജോലി സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് Software training institutes are like that. Big expectations, little outcome. That's why I recommend Roger Soft. No fake promises, no phony claims. Just real hardcore training. That surely gets you a job. Just try it out. Software Request one non-playing member of Team EY to please report at the commentator's desk, please. One non-playing member of Keyvalue, please.
Bowler name. Bowler name Rose. One non-playing member of EY, please. On strike, Amrita. Dead ball. So the chase is on. First ball. That's a dot ball. Again a dot. That's a good start. Three dot balls on the trot. That's a good start. That's a wide ball. So that's a first run on the board for EY. Okay, that's a good fielding. That's a good shot. 4 runs. Good start by Amrita. That's a first ball faced by Amrita and that goes about boundary. Amrita G. One more to go. 6-4 no loss. Good start by EY. They have scored 7 runs for no loss after the completion of the first over. So in the next 4 overs, EY needs 18 runs to win. New bowler Ashwini. Good start by Ashwini. Starts with a dot ball. That's a great shot. Superb shot. It's a 6 runs. Good shot by Amrita. Score moves on to 13 runs. 1.2 overs. That's a boundary. Back-to-back boundaries for EY. Amrita scoring some big runs for EY. Score moves on to 17 runs. Good fielding. That's a good fielding by Sitara. Dot ball. So last ball to go in the second over. That's a wide ball.
It's a good shot. Waiting for the umpire's call. Okay, over completed. The score moves on to 19 runs for the no-loss after the completion of 2 overs. EY requires 6 runs from the remaining 3 overs. 18 balls, 6 to win for EY. Third over, first ball. That's a maximum. Great start by Amrita. So that's the end of the game. EY wins the game in style. So the player of the match goes to Shruti TS of EY. Shruti TS, player of the match. So the next game we have TCS versus UVJ Technologies. The second game of Knuckle Women's Tournament. Shruti TS of EY, the player of the match. വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈനായി പഠിക്കാവുന്ന നല്ല ജോലി സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകളുണ്ട് റോജർ സോഫ്റ്റിൽ. റോജർ സോഫ്റ്റ്, the number 1 software training institute. വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈനായി പഠിക്കാവുന്ന നല്ല ജോലി സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകളുണ്ട് റോജർ സോഫ്റ്റിൽ. റോജർ സോഫ്റ്റ്, the number 1 software training institute. വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈനായി പഠിക്കാവുന്ന നല്ല ജോലി സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകളുണ്ട് റോജർ സോഫ്റ്റിൽ. റോജർ സോഫ്റ്റ്, the number 1 software training institute. വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈനായി പഠിക്കാവുന്ന നല്ല ജോലി സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകളുണ്ട് റോജർ സോഫ്റ്റിൽ. റോജർ സോഫ്റ്റ്, the number 1 software training institute. വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈനായി പഠിക്കാവുന്ന നല്ല ജോലി സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകളുണ്ട് റോജർ സോഫ്റ്റിൽ. റോജർ സോഫ്റ്റ്, the number 1 software training institute. വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈനായി പഠിക്കാവുന്ന നല്ല ജോലി സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകളുണ്ട് റോജർ സോഫ്റ്റിൽ. റോജർ സോഫ്റ്റ്, the number 1 software training institute. വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈനായി പഠിക്കാവുന്ന നല്ല ജോലി സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകളുണ്ട് റോജർ സോഫ്റ്റിൽ. റോജർ സോഫ്റ്റ്, the number 1 software training institute. വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈനായി Congrats, Shruti, for the wonderful bowling performance. Thank you, Navneet. Software training institutes are like that. Big expectations, little outcome. That's why I recommend Roger Soft. No fake promises, no phony claims. Just real hardcore training. That surely gets you a job. Just try it out.